Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear 10th graders, I'm so glad to see you again. Use your skills Unit 4. Працюємо ми сьогодні з вами з повторенням наших набутих навичок і знань з англійської мови, ну і звичайно за темою cuisine. Yeah? So, pages 104, 105, 106 and 107. Task 1. Complete each sentence with a word in the box. Доповніть кожне речення словом з нашої таблички. Homemade – домашній, raw – сирий, spicy – пряний, diet – дієта або стиль харчування, steak – стейк, takeaway – на виніс, наприклад, якась їжа, frozen – заморожений. So, his is terrible. He eats too many sweets. His diet is terrible. Він їсть багато солодощей. Vegetable have more vitamins than when they are cooked. Vitamins than when they are cooked. So, raw vegetables have more vitamins than when they are cooked. Yes, raw. Сирі овочі мають більше вітамінів. I love food, but I don't have much time to cook. I love homemade food. Я люблю домашню їжу, але у мене немає часу її готувати. She likes her well done. She likes her steak well done. Їй подобається, коли у неї добре прожарений стейк. So, I'm very busy, so I often just buy a meal and heat it up in the microwave. Take away. Я дуже зайнята або зайнятий, тому я часто купляю якусь страву на виніс. Take away meal. Потім її просто розігріваю. She doesn't like Mexican food because it is too spicy. Їй не подобається мексиканська їжа, тому що вона занадто пряна. We often buy frozen food on Fridays. Either Chinese or Indian. 7. Пропоную переставити місцями. Тут у нас буде take away, 7-й варіант. And frozen, 5-й. Дивіться, I'm very busy, so I often just buy a frozen meal and heat it up in the microwave. We often buy takeaway food on Fridays, either Chinese or Indian. Either or, або. Або ще воно читається, цей сполучник так, як either or. Окей. So, task 2. Complete the sentences by changing the form of the verbs in brackets to make second conditionals. І так, згадаємо second conditional. В підрядній частині past simple, так, наприклад, if I had lettuce, celery, cucumbers and parsley, I would make. Would і дієслово в початковій формі у нас залишається. I would make. Утворення дуже просте, другого кондиціонала. I would make green salad. Пам'ятаєте, що would може скорочуватися до апострофа D, отак от. I'd make. We could serve a wonderful cake. Інколи замість would може виступати ще і модальне дієслово can. У минулому часі could. I could і дієслово serve залишається незмінним. I could serve a wonderful cake if he didn't spoil it. If he didn't spoil it. Didn't і слово spoil переписуємо без змін. She would stay hungry. She would, скорочуємо would до d і переписуємо stay hungry без змін. She'd stay hungry if she were. В підрядній частині дієслово to be у другому conditional зазвичай змінюється на were. If she were in Mexico because she hates spicy food. If dinner were ready, якби вечеря була готова. We'd sit around the table at once. То ми б одразу всі прибігли за стіл і сіли. If I had an English cookery book, якби у мене була книга саме для приготування їжі англійська, I'd prepare. Так, тут пропустили кому, до речі. В принципі, if clause, якщо стоїть перед main clause, то має стояти скрізь коми.
I'd prepare some delicious specialties of English cuisine. Okay. Working pairs. Take turns asking and answering the questions. Have you ever tried English tea? Чи ви коли-небудь пробували англійський чай? Yes, I have. Have you ever tried Chinese food? Yes, I have. Чи пробували ви коли-небудь, коштували ви коли-небудь китайську їжу? Yes, I have. Питання у present perfect. What do you know about traditional British food? Що ви знаєте про традиційну британську їжу? Це треба повернутися до першого уроку нашого за нашим юнітом. So, we read about British food, and we read that breakfast is the main, so in the morning an Englishman, so English people have their breakfast, but the main meal of the day is dinner. Але основний прийом їжі – це у них вечеря. What do you get if you order traditional English breakfast? Що ви отримаєте, що вам принесуть, якщо ви замовите традиційний англійський сніданок? So, I get cornflakes with milk, porridge, кашу, fried bacon and eggs, coffee and a roll. Yes? Це було у нас у найпершому уроці. So, do you know what people in America usually eat for Thanksgiving? Чи знаєте ви, що американці їдять на День подяки? They eat roast turkey, of course, potatoes, sweet potatoes, pumpkin pie. Так, make a list of food or dishes you associate with the countries below. Compare it with a partner. Так, які у вас асоціації з кожною країною? So, the USA. So, ваша асоціація з США. Are burgers, roast turkey. China, rice and seafood. France, maybe coffee, rolls. Are Italy, pizza, pasta. So, Japan, so different seafood. And Mexico, spicy food. Okay. Task 5. Page 105. Read the information and discuss it. Прочитайте інформацію і обсудіть її. So, one man's meat is another man's poison. Перекладається дослівно, що для когось це страва гарна, для іншого це може бути отрутою. One English proverb says. Це англійське прислів'я. There is a wide range of nutritious foods in the world. Існує великий перелік, так, різних страв у світі. However, eating habits differ from country to country. Однак звички харчування відрізняються від країни до країни. In some societies, certain foods are taboo. У деяких спільнотах якісь виявлені страви або види їжі під забороною. An eccentric millionaire once invited guests from several countries to a banquet and offered them this menu. Ексцентричний мільйонер одного разу запросив гостей з декількох країн на банкет і запропонував їм це меню. All the foods are popular in some parts of the world, but are not eaten in others. Деякі страви популярні в деяких частинах світу, але їх не їдять в інших. So look at the menu and answer the questions on page 106. І так, starters. Snail – равлик. Frog's legs. Зрозуміло, так, що це у нас жаб'ячі лапки. Pig's feet – ратиці, свиней. Shellfish – мідії. Caviar – ікра. 100-year-old eggs – сторічні яйця якісь. Tripe – cow's stomach – шлунок. Шлунок приготовлений. Next, main courses. Brains, мізки, whole stuffed camel. Божечки, що ж вони зробили з верблюдом? Camel – верблюд. Начинений повністю верблюд. Grilled songbirds. Начебто так і перекладаються, як співочі пташки на грилі. Roast snake – засмажена змія. Bat stew – печення з кажана. Horse meat – конина. Kangaroo
Ну, це у нас м'ясо кенгуру. Whale, kid, roast dog, запечена собака, о боже. Soups, які супи? Bird's nest soup, суп із пташиних гнізд, до речі, я про це чула. Так, shark fin soup, суп із плавників акули. Seaweed soup, суп із морських водорослей. Далі, fish, jellied eels, заливні вугри, мається на увазі. Так, and for dessert, chocolate covered ants, мурахи в шоколаді. Oh, so I wouldn't tell you, so what maybe I would like to try. So, if you had been there, so which dishes could you have eaten? I think none. Which items couldn't you have dishes? So why not? So I couldn't have roast dog, for example, bad stew, roast snake, grilled songbirds, whole stuffed camel brains, bird's nest soup, 100-year-old eggs, so shark fin soup, jellied eels, chocolate-covered ants, snails, and so on. I would like to order maybe some soup. Okay, so do you know which countries they are popular in? Would you eat them if you were starving? В яких країнах вони популярні? Ну, snail, frogs, legs all popular in France, for example. So caviar maybe in some Asian countries. So roast dog is popular in Vietnam, yes? Okay, so chocolate-covered ants maybe are popular maybe in some Asian countries too. Okay, so what unusual? So I wouldn't eat them if I were starving, actually. So what unusual things are eaten in our country? Які незвичайні речі у нашій країні, які можна замовити собі? Has Ukraine got a national dish? Ukrainian's national dish is borscht. Is borscht and maybe fat, salo, bacon, голубці. How do you make it? Як ви його готуєте? With love. So we make it with love, yes. So I think that Ukrainians don't have unusual things. I think, yes. So read the statements below, agree or disagree. Прочитайте нижче вирази, погодьтеся з ними або не погодьтеся. So if you ask foreigners to name some typically English dishes, they will probably say fish and chips, then stop. Якщо ви запитаєте іноземця назвати типічні якісь типові англійські страви, то вони, можливо, вам дадуть відповідь fish and chips, риба і картопля смажена, а потім зупиняються. It is disappointing, but true that there is no tradition in England of eating in restaurants. Це розчаровує, але правда в тому, що немає традиції в Англії їсти в ресторанах. English cooking is found at home. В принципі, приготування їжі завжди знаходиться вдома. So, it is difficult to find a good English restaurant with reasonable prices. Тому складно знайти гарний англійський ресторан з розумними цінами. Ну, reasonable prices, it means адекватними цінами. In most cities in Britain, you'll find Indian, Chinese, French and Italian restaurants. У більшості міст Британії ви знайдете індійський ресторан, китайський, французький, італійський. In London, you'll also find Indonesian, Mexican, Greek. У Лондоні ви знайдете індонезійський ресторан, мексиканський, грецький. Some will say that this is because English have no cuisine themselves, but this is not quite true. Дехто скаже, що це тому, що англійці не мають своєї власної кухні національної, але це насправді неправда. Of course, they have their own cuisine, why not? So, I've heard about fish and chips, and these restaurants are quite popular with Englishmen, with British. Я чула про fish and chips ресторани, вони досить популярні серед британців, чому би ні. So, do the project following the instructions. Виконайте проєкт, користуючись даними інструкціями. Decide what kind of booklet you are going to compile. An A to Z of British National Cuisine. Отже, який буклет ви хотіли б скласти? Британська національна кухня від А до Я. An A to Z of European Cuisine. Європейська кухня від А до Я. An A to Z of Ukrainian Cuisine.
Українська кухня від А до Я. Draw a table like in the example after the exercise on page 105. The table should contain all the ABC letters. Намалюй табличку, як це було в прикладі на сторінці 105. І ця табличка має складати страви, повністю на кожну літеру алфавіту. Find out about the national cuisine you are writing about. Дізнайтеся про національну страву, про яку ви пишете. Про національну кухню мається на увазі. Find or draw the pictures to illustrate your food and drinks. Знайдіть або намалюйте картинки, щоб проілюструвати свої їжу та напої. Discuss the design of your booklet. Треба обсудити дизайн вашого буклету. Produce your A to Z. Зробіть цей ваш буклет and present your booklet in class. І презентуйте ваш буклет у класі. І ось приклад такого буклету ABC letters. ABC. For food or drink. A. Ale. Picture. Country. Britain. Description of dishes or gastronomy items. It is an old-fashioned drink. Це старомодний напій. So, B. Bacon and eggs. Britain. It's a popular main dish of a traditional English breakfast. It includes fried slices of bacon and eggs. C. Christmas pudding. Britain. It is a plum pudding which contains dried fruit, spices, and often brandy. It is served as a part of Christmas dinner. So, agreeing and disagreeing. Отже, для того, щоб провести якусь, наприклад, полеміку, так, нам також треба знати оці ось конструкції, якими ми можемо користуватися протягом нашої полеміки. I quite agree that. Я погоджуюсь з тим, що. I don't think. Я не погоджуюсь. Отже, I quite agree that. Positive. Agree. I don't think. Disagree. Well, to be honest, I think. Maybe agree, maybe disagree. I agree completely. I can't agree with. Я не можу погодитися. The problem is that. Може як плюс, так і мінус бути. I don't share that you because. Я не ділю з вами цю точку зору, тому що. Giving a balanced view. Як можна дати збалансовану точку зору? Так? We could say, but also. Ми можемо сказати, but also. Але також. On the one hand, on the other hand. З одного боку, з іншого боку. It may be true. Це може бути правдою. However, однак. It's true that, but. Це правда, що, але. At the same time, у той же самий час, і продовжить свою розповідь. Отже, якщо ви хочете погодитися або не погодитися з чимось, користуйтеся ось цими виразами. Якщо ви хочете дати якийсь збалансований свій висновок, так, то ви можете користуватися виразами ось цими другої групи, нижче. Насправді в інтернеті дуже багато різноманітних мережі, так, дуже багато різноманітних презентацій about Ukrainian cuisine. Ви можете з легкістю їх знайти, так, аби на кожну літеру, не на кожну літеру алфавіту, але ви знайдете щось для себе. So, thank you all for your attention. На наступному уроці візьмемо з вами до уваги до розгляду Check Your English. Будемо працювати з вами на сторінках 108, 109, 110 нашого підручника. І це у нас буде останній урок за 4-ю темою. Goodbye, good luck, до нових зустрічей. See you!